came in the form of human beings in a tough job and a tough. All men, through the words that you speak, what comes out of your mouth determines how. sichumayela sikhona lapha eLobhemula siyafisa ukuthi sizwe ukuthi elibukeleyo kumbe lisilaleleyo lisilalela lingaphi kwakhona futhi njalo siyafisa ukuthi lisiphe ifeedback yokuthi uNkulunkulu uyalibusisa uyaliphakamisa ngalezi njumayelo esilipha zona esilazo ngalesi sikhathi singakafundi umbhalo asikhuleni. Babe egameni lenkosi uJesu lakhathesi siyabonga Nkosi isipho sempilo, siyabonga uthandwa nguwe ngoba nanti izwi lakho liyakukhulunywa khathesi. Siyakhuleka Nkosi ukuthi lisisize lisakhe lisiphakamise njengabantwana bakho la njengebandla Nkosi ukuthi impilo yethu siyenake kuwe baba ngezikhathi zobunzima lezintokozo sikwazi ukuthi uNkulunkulu osithandayo kanti futhi Nkosi ulendlela oyikhangeleleyo yokuthi njengabantwana bakho sikuphilele kanjani seselapha emhlabeni kakhulu ukuthi sibe usawuthi wezwe ukukhanya komhlaba siphile ubungcwele lenhlambuluko ngaso sonke isikhathi ukuze sikuthokozise babona amandla wonke. Siyakhuluma ukuthi umoya engcwele aqhubeke ithinta impilo yethu silungisiswe sifanele izulu ngegama lenkosi uJesu ozamasinyane, amen. Ngeviki eliphelileyo umfundisi wabuNdlovu ufundile uPetro uqala kuchapter 1 sile key verse yethu engizayibala futhi lami siyaqhubeka ngetheme yethu yobungcwele. Petro chapter 1 iverse lika 15 ikey verse yethu iverse eliqhakathekileyo. Kodwa njengoba owalibizayo engcwele wobani ingcwele lani ekuhambeni kwenu wonke. Ngizafisa mina ukuthi namhlanje sigxile kakhulu kuchapter 2 iverse lika 1. Ngakho lahlani ububi bonke lobuqili bonke lokuzenzisa lomhawu lokuhleba. Lapha esifunda khona sikhangele ngempilo yobungcwele. Ngiphileke mina isihloko esithi impilo yobungcwele ithi asahlukane lesono. Ngithanda ukuthi ngikuphinde lokho ukuthi impilo yobungcwele ithi asahlukane lempilo yesono. Lapho sifunda khona siyananzelela ukuthi kuchapter 2 iverse lika 1 ngithe ngibala ngikhangela ngananzelela ukuthi soku chapter 2 kodwa nxa ubaluzwisisa iverse leli ndibalileyo lokho lizwakala liyingxenye yokugqiba kwencwadi ekampostoli uPetro eka chapter 1 okhuluma ukuthi thina kasibe ngcwele nxa esithi ngakho usegqiba usephetha abesefaka izinto ezinhlanu azikhangeleleyo phakathi kwethu ukuthi njengabazalwane sesimazi uJesu njengenkosi lomsindisi. Inkangelelo yamazulu kithi lokukhangelele kithi ukuthi siphile ubungcwele, ukuthi siphile inhlambuluko, ukuthi siphile impilo ethokozisa uNkulunkulu. Elithi iBhayibheli ku1 John chapter 3 bonke abalethemba elinjalo bazihlambulula impela. Siphinde sibe lengoma yethu ethi ibisisithi bayalahla izono lemithwalo lakho konke okubabandezelayo. Siqhubeke sikhangela chapter 2 uyavuma kithi uPetro ukuthi esegqiba inkulumo yencwadi yakhe ukuthi abazalwane kabalahle konke ubapha usipha umlando wokwenza ngempilo zethu sisahamba kumpilo yokukholwa.
bese sithi iBhayibheli kumaHebrew chapter 12 verse lika 14 banini ngcwele ongekho ngcwele angeke ayibone inkosi uyagcizelela ukukhuluma ngenhlambuluko ekhangelelwe kubazalwane ukuthi empeleni sisindiswa ngomusa kodwa kasingeke saqhubeka sihlezi esonweni sisithi umusa kawande bese sikhangela futhi uMathewu chapter 5 verse lika 48 ethi banini ngabapheleleyo njengoyihlo osezulwini thina njengabazalwane silendlela yokuphila sithi umkhulu lo kithi ongaphakathi kwethu sithi uJesu nxa eseyinkosi lomsindisi ebusa impilo yethu kakuseyibo abethu sesiphila njengalokhu uNkulunkulu ilizwi lakhe lisitsho la ngendlela umoya engcwele asikhokhela ngayo ezimpilweni zethu sikhumbule siphiwe umoya engcwele uyathepha ngaphakathi kwethu umzwangwedwa ukuthi lezi zinto ziqondile lezi zinto aziqondanga akusela umuntu osilindayo ekukholweni kwethu sikhamba silinda ilizwi likaNkulunkulu ekuhambeni kwethu umoya engcwele ngaphakathi kwethu uyasikhuza usikhomba kuJesu umqalisi nomphelelisi wokuphila kwethu nxa sikhangela kuMathewu 5 verse 48 senjilo ukuthi banini ngabapheleleyo njengoyihlo osezulwini opheleleyo ongcwele bese siba nombuzo ukuthi nxa sisithi singabazalwane siyamthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke ngamandla ethu wonke ngemphefumulo yethu yonke ngubani esimfuzileyo isikhathi esiningi impilo yokukholwa abazalwane kasimeli ngenduku kasiyikhulumeli njalo ukuthi mina ngithi nxa sikhuluma ngayona le ndaba yokuthi thina njengabazalwane kumele sibe ngama living and moving Bibles nxa abantu besikhangele impela bavume ukuthi laba bangamaKristu kasingazikhulumeli thina ukuthi singamaKristu kodwa indlela esiphila ngayo lobuntu bethu bokukholwa akukhombise ukuthi siyamazi lo esikholwe kuye uJesu wasibhadalela singabalungileyo bakaNkulunkulu singabangcwele bakaNkulunkulu asingavumi ukunamathelwa isono bantwana benkosi kasingavumi ukunamathelwa isono siphile emhlabeni omemezela isono siphile emhlabeni isono kakukhulunywa ngaso njalo umfundisi ekhulumile ngeviki eliphelileyo ukuthi asisakhuzwa asisaphakanyiswa khumbula kwenye indawo omunye indoda uyakhuluma ukuthi ibandla lami liyakhula kodwa ke kulezinto okungamelanga sizenze sizikhuze abazalwane ngenxa yokuthi bazasuka bahambe baye kwezinye izindawo bathandekayo uJesu uthi ngindlela leqiniso lokuphila akekho ngeza kubaba ngaphandle kwami kuyini akutshoyo ukuthi yena usithengile ngegazi lakhe sibiza kuthiwe singabantwana bakaNkulunkulu ngenxa yomsebenzi weCalvary echechi bathandekayo senza lokhu uNkulunkulu athi sikwenze kasikho lapho ukukwejisa ukutshelana izitori ukuyengana asazini ukuthi ngelinye lamalanga sizakuma phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu silandise ngendlela esaphila ngayo silandise ngempilo zethu la sifunde khona kuthiwa silahle ububi bonke uthi put away malice nxa sikhangele the 10 commandments uNkulunkulu anika kuIsrayeli uJesu esebuyile emhlabeni abesesithi they are summed up in the love your neighbor principle ukuthi nxa umthanda umakhelwane wakho siphila impilo yobungcwele kuthiwa silahle ububi bonke awungeke ufise ukumntshontshela awungeke ufise ukumbulala futhi awungeke ufise ukuba lomhawu lomkakhe lezinto alazo njengabantwana bakaNkulunkulu sibizelwe ukuthi silahle ububi nxa sikhangela abantu abasemjahweni kumbe abancintisanayo practice nxa bepractice vele bafaka lezi gqoko ezitshengisa ukuthi basemjahweni abagqoki
izigqoko ezizabenza behluleke ukuthi bagijime. Lathi siyamenyezela ukuthi kasilahleni konke kasilahleni ukubi bonke obungasenza ngoba usenza sehluleke ukuphila impilo yokumthokozisa uNkulunkulu. Umzalwane nxa eseqalisile ukuwa kumbe ukulahleka uyezwakala ngenkulumo zakhe. Futhi enye izinto ekhanya icaci bemqoka ukuthi akafisi ukuhlanganela labazalwane ngoba umzangedwa wakhe usumlahla. Ngiyakhuleka ke enhlizweni abathandekayo silalelele lelizwi ukuthi asizihlolenini ekuphileni kwethu ukuthi kambe uJesu engabuya namhlanje ulifanele yini izulu, silifanele yini izulu. Asazini futhi ukuthi uJesu uyeza masinyane. Yibuphi ububi ophakathi kwabo njengomzalwane. Tshilo ukuthi uMateyu chapter 5 verse 48 uthini? Kodwa uJesu angakafiki ku verse 48 uyakhuluma ukuthi thina njengabazalwane siwusawuto wezwe, sikukhanya komhlaba. Yilokho kumele kubonakale kithi ezimpilweni zethu njengabantwana bakaNkulunkulu. Aqhubeke siya phambili abese sithi silahle lobuqili bonke, put away deceit. Uburobhane silabo basale eCalvary bathandekayo, sivuma uJesu njengenkosi lomsindisi, sibizelwe ekuthini ubuqili abungabi ingxenye yempilo yethu. Abanye abantu siyazwisisa ukuthi eZimbabwe i-unemployment iphezulu kakhulu. Ubuningi bethu sikuma business esiwaranayo njengabazalwane. Ake ngisho ukuthi njengomzalwane wena kawulalungelo lokurana ibusiness kumbe izinto ongeke wazithwala uyezisebenzisa emzini wakho. Awulalungelo lokuthengisa izinto ezidliwayo ongeke uvume ukuthi zidliwe emzini wakho. Ngiyathemba liyangizwa iyezwakala lento icacile ukuthi ngiyichiye injalo. Ngiyakhuthaza ke bazalwane ukuthi lawo business zethu abanye ba reduce kuma weights lapho ukuthi ba profit more ukuthi business labo lenza imali kakhulu. Thina njengabazalwane uProverbs uyabala khona lokho indaba yama scales ukuthi konke sikwenzayo njengabazalwane asikubone nini ukuthi kuvumelana lomthetho welizwe lapho esikhona, ngaphandle kokuthi umthetho welizwe uthini. Umzwangedwa wethu nxa sisaphila singabazalwane kumele ungasilahli. Yonke into esiyenzayo asizizwe silenkululeko, silentokozo, silokweneliseka, sizizwe ukuthi into esiyenzayo iqondile, ayiphambani lokukholwa kwethu. Bathandekayo, uma sike ebunzimeni asithwaleni isiphambano sethu, kasivumeni umoya ingcwele asikhuze ethi iBhayibheli simphiwe ukuthi asikhokhelele kumaqiniso wonke, asifundise futhi lelizwi likaBaba uNkulunkulu. Nyanxusake njengoba usithi ngumzalwane kodwa impilo yakho ihlalise emadakeni. Akuzihlole ukuthi impela usindisiwe yini, wamvuma uJesu njengenkosi lomsindisi yini. Impilo yokukholwa, impilo yokuhlala sizihlola, impilo yokuzithintitha ukuthi singanamathelwa isono. Sibizele bathandakayo enhlambulukweni ubuqili bonke abungabaliswa empilweni yethu njengabazalwane. EZimbabwe siyabaliswa sikhangelwe kuthiwe ilizwe lamaKristu okuthiwa khona more than 80% singamaKristu. Kodwa ukakhangela ububo obukhona obuphakathi kwethu, izinto ezenzakalayo azibonisi ukuthi kunjalo. Angazi kumbe lathi ema-church lapho esikhona sokugcwele engathi khona kambe lisho ukuthi ema-church esikhona kugcwele uthotho kuphela. Nxa ngiqathanisa i-statistics esisizwayo la ngendlela yempilo yansuku zonke esikubala sikubone kusenzakala empilweni yethu, thina sibizelwe uba lomahluko emhlabeni onakeleyo. Uyaqhubeka umpostoli uPeter uyakhuluma ukuthi kasilahle lokuzenzisa konke. Thina kumele sibe qotho
akumelanga sibe lama double standards njengabazalwane abahamba bexamalazile. Ukhona indawo zonke la ngapha uJakobe chapter 3 verse 17 abese sithi silokuhlakanipha okuvela phezulu okokuqala kuhlambulukile andubana kube lokuthula kube mnene kulalele kungcwele kulesihawu kubisa izithelo ezinhle kakula kuthandabuza kakula kuzenzisa. Kumele sibe msulwa ezinhlizweni zethu. Umzangodwa wethu wathandekayo njilo kawungasilahli. Kumele thina njengabazalwane futhi sizwisise ukuthi impilo yethu kasiphili sibe lamavesi abantu bomhlaba awukuthi uNkulunkulu uncedisa ozincedayo. Thina singabantwana bakaNkulunkulu futhi siyalihlonipha ilizwi likaNkulunkulu ngoba ilizwi likaNkulunkulu linguNkulunkulu uqobo nxa likhulunyiwe. Kumele siliphile sililandele futhi uJames uJacob uthi kasingazenzisi kasingabi ngabalizwayo kuphela ilizwi kodwa kasibeni ngabalenzayo. Nyanyosa bathandekayo nxa sikhangele ngempilo yobungcwele kasilahleni konke ukuzenzisa singapretend kasimene eqinisweni sime kuthembekeni njengabantwana bakaNkulunkulu. Uyaqhubeka futhi uthi silahle umhawu put away envy njengabantwana bakaNkulunkulu. Angazi liyakuzwisisa ukuthi akumelanga sibe lomhawu. Abanye abantu kokuphela abenelisi abantu abalomhawu ukubuka kumbe ukuncoma abanye abazalwane abenza izinto ezinhle abakwanisa ukukhuthaza abantu abalomhawu bafisa ukuthi ngazonke izinto ziqalisa kibo zibonelwe kibo kuhlale kubukwa bona kodwa nxa kungabanye bezwa kubi ekujuleni kwenhliziyo yabo bona kokuphela yibo abahlala bengoMiss Right, Mr. Right, Mrs. Right. Laba abanye abantu inxa umhawu abalabo abenelisi ukuthi babona abanye abantu bengenza ezinye izinto ngcono kulabo. Bathandekayo nyalinxusa ukuthi kasilahle nini umhawu uyinto embi ebakhona phakathi kwethu futhi nxa ubona abanye abantu bephumelela njengomzalwane wena izinto zinganazivumelanga kuhle nyakunxusa ukuthi ungabi lomhawu lawe sebenza nzima ngalokho ilizwi likaNkulunkulu elikubekileyo ngoba abanye abantu siyakuthi silele asikwazi ukuthi bona lokho kunyabalakho bakuzuze ngayiphi indlela. Thina esilakho kuyinzuzo kasivume nini ukuthi sikubusiswe kuvela kuNkulunkulu la ngamandla siphe wona sisebenze ngamandla ukuthi sikuzuze. Nyanyosa ke futhi uyaqhubeka uMpostoli Peter abesekhuluma athi lokuhleba put away slander. Abantu abalenhliziyo yokunyeya kakhulu ukubeka athi khona asonto okumele ibaliswe phakathi kwethu. Bathandekayo khumbula ngesinye isikhathi enye indoda ekhuluma ngokuthi ngasi yazwisisa ubuhle bezulu lapho siyakhona unxa yena yedwa besingeke aphuma emlonyeni wethu. Nyanusake bathandekayo ukuthi kasingabile enzondo kasilahleni ukunyeya kakungabi ingxenye yempilo yethu njengamaKristu. Nxa sikhuluma kanje leli lizwi likaNkulunkulu linjengesibuko liyasilungisisa. Ngeke ngikhangele mina nxa umuntu echada kuyadinga umuntu okuthi uzamgqokisa umakoti kumbe umyeni aphinde athi segqokisiwe ayesibukweni azikhangele impela ukuthi akulanto esolekayo. Nxa sichumayela kanje bazalwane leli lizwi likaNkulunkulu liyabuya phambi kwethu libe njengesibuko lisihlole lisenze silungisise sifanele izulu. Nyanxusa ke bathandekayo ukuthi asivume nini ukulizwa ukulilalela
ngoba liyasilungisisa ukuthi sifanele izulu. Uma kubo 109 verse lika 3 ukuthi ukhuluma ngabantu futhi abahlebayo kumbe abanyeyayo, lithi khona bangihanqa ngamazwi enzondo bangihlasele ngingelacala. Angikhona ukuthi ukhona umuntu mina othi yena kazakezwe empilweni yakhe amazwi abuhlungu awukunyela. Kodwa ke lapho sifunda khona ukuthi bangihlasele ngamazwi enzondo mina ngingalacala. Kwesinye isikhathi kulabanye abantu abaphakamisa impilo yokungcwele, impilo yenhlambuluko, sicine sesibanika amagama awukuthi bazenza ingilosi, bazenza ongcwele. Lawo mazwi nxa sekafika kuwe uphila lokubungcwele, uphila inhlambuluko ngokwelizwi likaNkulunkulu, qhubeka usenza njalo ube kwazi ukuthi ngelinye ilanga silomvuzo okungena ezulwini, ukungena ekuphumuleni okungunaphakade. Ngiyakhuleka bathandekayo bami ukuthi impilo yokungcwele, impilo yenhlambuluko kayitholakale ikithi. Kulesibusiso esihamba lokuphila inhlambuluko kumbe ukuphila ubungcwele. Nxa singakhangela uJobe, uNkulunkulu uyakhuluma ngelinye ilanga loSathane, uyambuza ukuthi uvela ngaphi, uthi ivela ukuhambahambeni kwami. Uyambuza ukuthi uyibonile inceku yami uJobe. uSathane uyaphendula ukuthi ngiyibonile, ngenxa yokuthi uNkulunkulu ufakile uthango kumbe iheji empilweni yakhe. Yikho izinto zimhambela. Sikhumbule ukuthi uJobe ngaso sonke isikhathi wayehlala elungisa, enikela iminikelo yokuvuma izono zakhe labantwana bakhe laphambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu abesesithi ungayithinta impilo yakhe kodwa ungathinti umphefumulo wakhe. Nxa sibala siqhubeka siya phansi, lithi kukho konke okwenzakala empilweni kaJobe akamsolanga ngalutho uNkulunkulu. Ngaleso sikhathi esebunzimeni akasenzanga isono. Njengalokho singabantwana bakaNkulunkulu asifunde nini kumpilo kaJobe. Futhi lo Jesu esebuyile lapha emhlabeni kuthiwa walingwa kodwa akasenzanga isono. uJesu ihambile impilo yokukholwa, ube isibonelo thina njengamaKristu sibizelwe ekuhambeni umpilo yobungcwele, sehlukane lempilo yamanyala, sehlukane lempilo eyesono. Semphetha thina bazalwane, sibizelwe ukulahla konke ububi, ubuqili bonke, lokuzenza konke, lomhawu, lokuhleba. Kumele sibe lobuntu bokukholwa obungcwele njengabantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu alisize, alibusise, alenzele kahle. Sisahamba kulolu hambo bathandekayo, akubi mnandi insuku zonke, kodwa sibizelwe ukuthi sime eqinisweni, siphile ubuqotho, siphile inhlambuluko, siphile ubungcwele. Ngoba uma singekho ngcwele bazalwane, lamhla sidlula kulomhlaba, asingeke silibone izulu, asikhuleke. Baba egameni lenkosi uJesu, sesilizwi ilizwi lakho lokuphila inhlambuluko, lokuphila ubungcwele. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi siphe amandla njengabantwana bakho, Moya Ngcwele. Ngiyakukhuleka phezu kwezimpilo zabantwana bakaNkulunkulu ukuthi qhubeka usithinta ngaphakathi, qhubeka usikhomba kuJesu umqalisi nompheliso ukukholwa kwethu. Sibe kwazi ukuthi igazi likaJesu uma sizivuma iziphambeko zethu ulungile yena ukusthethelela, kanti lona igazi likaJesu liyasihlambulula ekungalungini konke. Babo namandla wonke, siyakhuleka ukuthi siphe sizwisise ukuthi sisindisiwe lapho siwe khona. Baba sisize sivuke, Baba namandla wonke sigijime, Baba singakhathali. Ngegama lenkosi uJesu ngiyakhuleka, amen. Ngiyanxusa-ke njalo bathandekayo ukuthi silendlela ezibekiweyo ezokunikela. Siyacela ukuthi kasizilandele eziyabonakala khona lapha, ziyaphuma ku-screen. uNkulunkulu alibusise, alenzele kahle. Asiqhubeke kuyona le nyanga sikhangele ngokungcwele.